চলছে আকর্ষণীয় অফার রবি। শুরু হয়ে গেল স্ট্রিমিং। এখন এখানে অফলাইন দেখাচ্ছে, যদি আপনাদের অফলাইন দেখায় একটুখানি হোল্ড করুন, সমস্যা নেই, কিছুক্ষণের ভিতরে অনলাইন চলে আসবে। এই যেখানে স্টার্টিং লেখা আসছে স্ট্রিমিং হেলথ, গ্রিন যদি দেখায় তার মানে হচ্ছে গুড কন্ডিশনে আছে, নেটওয়ার্ক সব কিছু ঠিক আছে। যদি এটা রেড হয়েছে তাহলে কিন্তু সমস্যা, আপনার নেটওয়ার্ক হয়তো স্লো, সেজন্য। তো এখনও স্টার্ট হচ্ছে না, স্টার্টিং লেখা আসছে, একটু সময় লাগবে হালকা। He's had the ball following him around, 2 catches that he should have taken. Maybe the safest place to put him is give the ball to him. এই যে স্ট্রিম হচ্ছে from the Shah Cement end. এখন আপনারা আমার স্ট্রিমিং এ দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে ডিসপ্লেটা এখন দেখাচ্ছি সেটাই। ওকে, তো এখন আমি যাই শো করব স্ক্রিনের মধ্যে এইটাই আসবে। কমেন্ট আসা শুরু হয়ে গেছে। আসলে এখন কি করব, আমি তো লাইভ করতেছি। আচ্ছা, তো এখন আমি যদি এই ভিডিওটা প্লে করে দেই জাস্ট লাইক দ্যাট, তার মানে হলো এখন সবাই আমার লাইভ স্ট্রিমিং এর মধ্যে আমার স্ক্রিনে যা যা আছে তাই দেখতেছে। এই যে এই জিনিসগুলা জাস্ট আমার ডিসপ্লেতে যা আছে তাই তারা দেখছে। হ্যাঁ, এটা দেখছে। অনেকে হয়তো ভাই কি করতেছে এসব, টিউটোরিয়াল তার টিউটোরিয়াল আবার দেখাচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং করে। তো আপনারা তো বুঝতেই পাচ্ছেন কিভাবে লাইভ স্ট্রিম করতে হয়, অলরেডি বুঝে গেছেন। ডিসপ্লেতে যেটা রাখবেন সেটাই স্ট্রিম হবে। এই হচ্ছে মোটামুটি ঘটনা। এখন আমি এটা কেটে দিচ্ছি। এখন কিন্তু এটা আপনার চ্যানেলে কিন্তু আবার পোস্ট হয়ে যাবে, হ্যাঁ, যদি আপনি ইয়া না করেন, ডিলিট না করেন। আচ্ছা, তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে। জাস্ট অবভিয়াস এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে যেভাবে বললাম ওইভাবে করে ফেলবেন। আর টিভি চ্যানেলের বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বলি, যারা টিভি চ্যানেল লাইভ স্ট্রিম করতে চান তাদেরকে আমি একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি এটা মনিটাইজ করেন তাহলে কিন্তু কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে, সো বি কেয়ারফুল। এটা করা ঠিক না অন্য টিভি চ্যানেল। সো আমি জাস্ট শেখানোর পারপাসে আপনাদেরকে বললাম, কিন্তু এটা স্ট্রিম করতে যাবেন না। স্ট্রিম করতে গেলে আপনার এখানে স্ট্রাইক আসতে পারে। স্ট্রিম করবেন কিন্তু মনিটাইজেশন করবেন না, অথবা পারমিশন নিয়ে, যদি টিভি চ্যানেল পারমিশন নিতে পারেন তারপরে স্ট্রিম করবেন। আমার চ্যানেলে অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করুন। ওকে, এই যে সাবস্ক্রাইব বাটনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোথাও ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ওকে, ভালো থাকবেন সবাই, সি ইউ নেক্সট টাইম। Big crowd, getting bigger. I can tell you it's going to be a full house. They're coming back for a second. That's good running. Need to put the fielders under pressure, especially when you're on the back foot as a batting side now. Well, you've got to have a look. Fluently driven, but the result just a single. The boundaries continue to be few and far between. 124 for 5. ফ্যাস্টিন জেলি খুব সাধারণ কিছু। মোবাইল দিয়ে ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিম করা এটা তো আমরা সবাই পারি, কিন্তু পিসি দিয়ে কিভাবে পেজ, প্রোফাইল কিংবা গ্রুপে স্ট্রিমিং করতে হয় এই জিনিসটা অনেকেই জানে না। তো আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে OBS দিয়ে। আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাস্টিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকে। 124 for 5. There was a time when the Chittagong Vikings were looking to turn. He should have. Still not coming. 128 for 5. First 10 overs. Well, what a big wicket under the circumstances where Chittagong Vikings captain has been removed. Off stump, knocked back. What a sight for the fast bowler. And you can say confidently Vikings in a spot of bother. After losing Misbah for 6, it's 128 for 6. But this is confirmation of what he's done in his BPL career. 78 runs,
And he's in the middle because of this. Misbah Haq just playing across the line of that ball. A little bit of in-shaped in. You see, just cut back off the seam. And that's what got him. This is wonderful from Alamin Hussain. He's not done too well with the catching department, but when it comes to bowling, I think he's done exceedingly well. He gives plenty to cheer about for the crowd as well, isn't it? Very good prospect, Alamin. Just talking about the crowd, it's so very good to see, despite the fact that local boys are now playing quite a few supporters from Kumilla. Well, Kumilla is closer to Sylhet than Chittagong. I'd imagine they'll have more supporters in, making that short trek from Kumilla to Sylhet about 4 hours by bus, car. It's Sikandar Raza on strike now. Now he's got to force this innings because they're really lagging behind. So he waits on that one, smashes it, but he finds the fielder in the deep. Just a single. This is absolutely marvelous. A wonderful comeback by the Kumilla Victorians. Expose his intentions a little too early. Bowler saw it, bowled it wide. All he could do is turn the bat, flat bat it for a single to finish the 19th over. 133 for 6. Pointed. What a blistering start it was. Fireworks all around. First 10 overs, almost 9.5 runs per over, and then suddenly it was clawed back. Kumilla Victorians bowlers, and it has really paid off. I have to give credit to one bowler. It has to be Saifuddin, who applied the brakes, allowed other bowlers to attack on the batsman. Can he carry on the good work? It seems he has. The ball's flying away. Fielders coming underneath that one. Rashid Khan does not make a mistake. And the wonderful work by Mohammad Saifuddin continues. And it's the third wicket from the batsman. Celebration, he's not celebrating. He departs after 3, and it's 133 for 7. Sikandar Raza is going to be on strike because the batsman changed over when the catch was to himself trying to dig that ball out. Gonzo back now. He's got just 4 deliveries left. Not much time. 48 runs so far in his BPL career. The next 4 balls he faces are going to be very, very important. Wants to get as many runs as possible. As many as possible. That's what your Saifuddin hasn't conceded a boundary in this tournament. Oh, they need luck, and a lot of it. In the air, only a single. I can't believe this. He's bowled in 2 innings and he hasn't given away a boundary in a 2020 match. This is his 3rd wicket. He had his shades on, and he was also cupping upper cup catch taken by Rashid Khan. Look at those figures. 3 for 16 in this one. Not a single boundary. Along the ground or over the ropes. Exceptional. Wonderful ball. He has bowled within his limitations.
He's varied the pace, but never erred in line. There is a chance of the first boundary. Let's see. Oh yes, he concedes a boundary. What a relief for the batsman. Relief for the batsman. I thought he was heading for some kind of record, bowling in 2 games without a boundary being given, but that's not the meaty part of the bat. Got the thick outside part, and there's a bit of a teaser for the 2 fielders chasing after it. Eventually, the ball wins the race. Boundary after 32 deliveries. Can you just believe it? This is absolutely marvelous. Also, credit must be given to the fielders for giving the bowlers that much support, taking the catches. 2 more deliveries. Deceptible. Really deceived him with that one. Disguised and beautiful. Just the body language tells you that it was a satisfactory outing. So far, Chittagong Vikings, as you can notice, 40 and 38 in the top, blistering start. They're looking to take away